Children, please confirm whether you can hear me clearly, Vitala. Can you hear me clearly? Thank you. Right, then, okay, my dear children, good evening, all of you. Then you are joining with the second year of our third term syllabus, Vitala. Then I think you're doing well. Okay, then all of you take out your civic books and get ready. Then we are going to talk about the rest part of the civic lesson, right? Still, we are talking about the unit number 5, children. Still, we are in this lesson of the term, pardon me, 5. Unit number 5, let's overcome challenges by solving problems, right? Then last day, Pudala, we ended up here. We talked about these things, Pudala, different types of problems, the examples of problems faced by students, right? Okay, benefits of solving problems. And I think we ended up here, okay, or something right? Uh, After writing these benefits, we ended the session, Pudala. Then today we can start from finding solutions to problems, right? Finding solutions to problems. Okay, all of you get ready. Finding solution to problems. Right. Then children, all of you listen carefully. Right, okay. Finding solutions to problems come to page number 107. Let's see how they are reading it. Please. Then it is extremely important to find solutions to get rid of a problem, right? Children, if you are suffering from a problem, Kudana, if you want to get rid of it or to make person or you have to find solutions or right? Then children, when finding solutions to a problem, it is of utmost importance to have a good understanding and realization of it. Children, first of all, you have to understand the problem, right? Before we are going to find out solution, children, you have to find out, you have to understand the problem and you have to find out what are the causes for it, right? Or බලන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්න තියෙන බලපෑම හේතු මොනවද කියලා. Clear? Then children, and a realization of it. හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න පුතේ. By that, suitable solutions can be achieved. එමගින් අපිට පුළුවන් thereby we can achieve suitable solution, right? හොඳ විසඳුම් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ගැලපෙන්න. For example, the steps that could be used to solve problems of being weak in your subject achievement can be presented as follows. That means, children, for example, the steps that could be used to solve the problem of being weak in your subject achievement can be presented as follows, right? That means, call me again. The question. The steps that could be used to solve the problem of being weak in your subject achievement. Then all vision right? You can solve that problem by following these steps. When you make ක්‍රියාමාර්ග ඔස්සේ වාට පුළුවන් වෙනවා අන්න ඒ ප්‍රශ්න මම අරගන්නට, right? In here we are going to talk about that problem, right? Because it's up to you, right? Actually, we are to talk about some problems that are relevant to you. ඉතින් ඒ lesson එක දාන්නේ ඔයාලට ගැලපෙන ප්‍රශ්න ටිකක් විතරයි කතා කරන්න, right? Not all the social problems are discussed here, right? ඒ ඔක්කොම කතා කරන්න නැහැනේ. We are going to talk about some problems that are relevant to you. ඔබට ආදාළ ප්‍රශ්නයක් අපි කතා කරනවා. Clear? Then children, one of the problems that you will undergo is actually getting low marks for your subjects, right? We shall not right? Become weak in your subject, right? Then by following these steps, you can overcome that one. When you make ක්‍රියාමාර්ග
daily attendance to school. That means dinapata pasal පැමිණෙන එක, right? Number two, attending with preparation for learning process, right? Attending with preparation for learning process. Okay, when you are going to school, right? You have to go to the last day lessons. කලින් දවසේ පාඩම් ටික බලාගෙන යන්න ඕනේ නේද? Otherwise, you don't know where it is stop. Now, so yeah, you have to have a pre-preparation before a lesson, right? Right? Third one, active participation in lesson. පාඩමක් කළාවේ නේද? Yeah. Don't do daydreaming while you are studying, right? Then ඔය පාඩම් කරන අතරේදී daydream කර කර ඔහේ ඉන්නේ නැහැ නේද? So um, you have to actively participate in lesson. ක්‍රියාකාරීව පාඩමට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. You can ask questions from the teacher, right? If there's any doubtful matters, then you can get verified them to the teachers, right? ඒවා අහගෙන දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. ගැටලු තියෙන තැන නම් නේද? So likewise, you can actively participate for the lesson. Getting clarified the unclear subject matter. නොතේරුණු විෂය කරුණු ටික ඔයා වෙනම අහගන්න ඕනේ දැන්. If you have missed any lesson, වාඩි යම් පාඩමක් මගේ ඇදලා. If you didn't understand any lessons, right? You can seek the help from your teachers and get them clarified, right? ඒවා විශ්ලේෂ කරන්න පුළුවන්, නිරාකරණය කරන්න පුළුවන්. Working with dedication, කැපවීමෙන් වැඩ කිරීම. Don't be lethargic or lazy, right? You have to be you dedicate for your work, right? Refraining from unsuitable activities. නොගැලපෙන ක්‍රියාකාරකම් වලින් වළකින්න කියලා කියනවා. As a student පුතාලා, you have to have a good friend හොඳ ඇසීමක් තියෙන්න ඕනේ නේද? Right? And you have to stay away from the bad deeds, right? වැරදි ක්‍රියා වලින් අපි ඈත් වෙලා ඉන්නත් එපා. Clear? Next one. Studying while recollecting the lessons learned. Children studying. අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ while recollecting the lessons learned. අර කරපු පාඩම් එහෙම ආවර්ජනය කරගන්න ගම ඉන්නේ. ඔය කියන්නේ ආවර්ජනය කරගන්න ගම මතක් කරගන්න ගම ඉගෙන ගන්න කියලා කියනවා. Then children, next one. Engaging in revision exercises. මේ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස වල නිරත වෙන්න කියලා කියනවා. Right? Next one. Facing examinations without fear. යම් බියකින් තොරව, right? Facing examinations without fear. යම් බියකින් තොරව විභාගයට මුහුණ දෙන්න කියලා කියනවා. You have to have good confidence with it. If you get ready for exam well, actually you will develop the confidence necessary, right? ඔයා හොඳට ලෑස්ති වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ confidence එක කොහොමද වාට එනවා. Clear? So you have to maintain good mental well-being also. හොඳ මානසික ආපත්‍යක් තියාගන්න ඕනේ නේද? Right. When solving a problem, it is important to analyze it creatively and critically. ඉතින් යම් ප්‍රශ්නයක් අපි විසඳනකොට you have to observe it, you have to analyze it. Analyzing means විශ්ලේෂණය කරනවා. Analyze it creatively and critically. තීර්මානශීලීව, විචාරශීලීව එක විශ්ලේෂණය කරන්න ඕනේ. You have to analyze it, right? Then children, this is what you can do if you got low marks for your subjects, right? Okay, children. Let's write these things. Okay, yeah, some steps that can be taken. Some steps that can be taken to solve the problem. Being weak in subject matters. Being weak in subject. Some steps that can be taken to solve the problem of being weak in subject matters. Right.
Right. Then children, you can move to the answers here. And all of you look at the answers. Children, actually, you have given a set of answers here today. Actually, I prefer to write them all. Actually, they are very important. That's better. There's a flow diagram here. There flow diagram this is the whole procedure. Right? Daily attendance to school. Attending with preparation for learning process. Active participation in lesson. Getting clarified the unclear subject matter. Working with dedication. Refraining from unsuitable activities. Studying while recollecting the lessons learned. Engaging in revision exercises. Facing examinations without fear. Sometimes you will be given some questions like this. Okay. A chart like this will be given to you, and you have to fill the spaces on that chart. Okay. And chart so you have to know each and every point here. Sari kepada balagamu. Okay, please inform me when it's over. Please put a message in the chat. Right. Please complete this flow diagram, Budala. These are the steps of solving the problem of getting low marks for the exams, right?
Right, I think time is enough for this one. You have another 1 minute. Okay, time is enough, children. The next part. Okay, let's overcome challenges. Abhiyoga Jayagani. There's a conversation here, right? Okay. Let's look at them one by one. Let's overcome challenges. Abhiyoga Jayagani, right? Then, actually, you have given some definitions regarding challenges today, right? You have given various definitions about challenges, right? Let's look at them one by one. Various barriers that occur when winning the targets in life are challenges. That means various barriers. So the barriers means badaka. Various barriers that occur when winning the targets in life. ජීවිතේ අපි ඉලක්ක අරමුණු ජය ගන්නකොට අපිට ඇතිවන බාධක. They are known as challenges. අපි කියනවා අභියෝග කියලා. Encountering various difficulties in life are challenges. ජීවිතේ යම් යම් දුෂ්කරතා අපවස්ථා ඇතිවීම අපි ඒකට කියනවා that is known as challenges, right? On next page or page also we can find out some things about them. Examination is also a challenge for us. විභාග කියන අපිට අභියෝගයක්. Yes, it's a challenge for you. Why do we get challenges in sports too? අපිට ක්‍රීඩාවෙත් අපිට අභියෝග හම් වෙනවානේ. Yes, definitely. Right? Alleviation of poverty is also a challenge. දුප්පත්කම දරිද්‍රතාව කියන්නේ දිනුදුකම කියලා කියන්නේ අභියෝගයක් කියලා කියනවා. Yes, definitely. In society like this income plus nature දාලා it's a challenge. Winning nature too is a challenge for us. අපි කියනවා මේ ජයග්‍රහණ ස්වභාවයනේ. Alright, ජයග්‍රහණ ලීලාව, right? Winning nature too is a challenge for us. මේ ජයග්‍රහණ කරා යන්නේ. If you are achieving your targets or the victories පුදාලා, it's also a challenge for us. මේකත් අපේ අභියෝගයක් නේද? ජයග්‍රහණ ලබන එක. That means challenges occur in various situations. එනමුත් තේරුම් ගන්න in most of the situations challenges will arise. ඉතින් අභියෝග ඇති නැත්නම් ගොඩක් අවස්ථාවල what you all mentioned here is totally correct. දැන් ඔයා මේ කියපු කතා ඔක්කොම ඇත්ත. By facing these conditions successfully මේ තත්ත්වයන්ට අපි සාර්ථකව මුහුණ දුන්නොත් එහෙම all challenges could be overcome. මේ සියලුම අභියෝග අපිට ජය ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Clear? Alright. Then look at the next part. Need to overcome challenges. But you have given some skills, right? You have given some skills or the qualities that you have to develop that are necessary to overcome challenges. You know, අභියෝග ජය ගන්න අවශ්‍ය කරන කුසලතා ටිකක් දීලා තියෙනවා, right? You have given some skills that you have to develop, that you have to if you want to overcome challenges, you should have these kinds of skills, right? මෙන්න මේ විදිහේ කුසලතා ටිකක් නම් ඕන වෙනවා. Look at them one by one. Right? Determination, that means මෙන්න මේ අධිෂ්ඨානය, right? Determination අධිෂ්ඨානය. Enthusiasm means උද්‍යෝගය. Dedication means කැපවීම. Adaptation means අනුවර්තනය වීම, අනුගත වීම, right? Children, you have to adapt to the prevailing environment, right? ඒ පවතින පරිසරයට, ඒ පවතින අවස්ථාවට, right? අනුගත වෙන්න වෙනවා. Interest, සැලකිල්ල. Then self-confidence, ආත්ම විශ්වාසය. Patience, that means ඉවසීම. Endeavor means නොපොසුබස්නා බව, right? Then children, you should have these kinds of skills to overcome challenges. එනම් අභියෝග ජය ගන්න තනගාව තියෙන්න මෙන්න මේ වගේ කුසලතා, right?
Then shall we write them? අපි කියලා නේද? Okay, children. Right, put this down. I can write down. What are the skills that usually that you should that you should have to develop that you should have to develop to overcome challenges. To overcome challenges, right? Children, please write them on. Aureliano. These skills should be written. Right, I think time is enough. Next part, children. Then after that, it was skill pudala. Let's look at some personals or individuals who won their who have won their life challenges, right? Unlike us, අභියෝගෙත් නෙමෙයි ඉතින් හරි. They had severe challenges. බරපතල ගණේ අභියෝග තිබුණු මිනිස්සු ඉන්නවා නේද? The best example is Nick Vujicic, right? Who won challenges. But I think you already seen him through social media. පුතල මෙයා දැකලා ඇති social media ඔස්සේ Nick Vujicic, right? He's a billionaire now, then, and also a entrepreneur, right?
Then the following picture shows us Mr. Nick who was totally visible by birth on his life. පුතේ උපත්යෙන් මෙයාගේ අත් දෙක ගොඩ නැහැ. හිතන්න හිතන්න ඇඟ විතර නිකන් කොටයක් විතරනේ තියෙන්නේ, right? But he had so many talents, right? He improved his talents, right? එයා එයාගේ අභියෝග ජය අරගෙන තියෙනවා, right? Then we don't know whether what conditions may have to face by us also. අපි දන්නේ නැහැ පුතේ අපිට මොනවද අතර මුණ දෙන්න කියලා ඔයාලා දන්නවා. අපි දන්නේ නැහැ මොකද දන්නේ, right? We don't know about our future. Today, if anything happened to us today, we should have the courage, we should have the talent or the skill to overcome them. The මොන ප්‍රශ්නයක් අපි ජය ගන්නට ඕන අභියෝගයක් ජය ගන්නට ඒ දේවල් අපි වර්ධනය කරගෙන තියෙන්න ඕන දැන් මොන කුසලතා නේද? You have to develop these skills and the knowledge necessary. Okay? Look at this person, nickname childhood. මෙන්න මේ ළමයෙක් විදිහට මේ බලන්නකෝ මේ. In his childhood age. How they eat ඉතින් ඇත්තටම ලොකු පවක් තමයි. ඉතින් නමුත් එයා අතෑරියේ නෑ එහෙම කියලා බලන්නකෝ. And he's a father now. දැන් තාත්තකුත් වෙලා තියෙනවා අපි කොහොමද? දැන් එයාට wife කෙනෙක් ඉන්නවා, right? The following is a life story of pupil of who won challenges. වෙන තියෙනවා. It's a true story. මේක ඇත්තට දාවා. Right, it's a true story. බලන්න. Right. Pushpa Kumara Ranugge, a certain courageous boy who was born in a very beautiful village called Kamurupitiya faced an unfortunate accident when he was 3 years old. Then we Kamurupitiya area given me a right? Pushpa Kumara Ranugge Mahata, right? And faced an unfortunate accident when he was 3 years old. What is that? While he was walking along the mountain located behind his house, where rubber trees were being cut. There were rubber ගස් කපලා දාලා තියෙන වෙන්නේ මේ ඒ ගේ පිට පස්සේ මෙන්න මේ කන්ද දිගේ මෙයා ගමන් කරනකොට he lost his leg due to a sudden falling of a rubber tree. හදිස්සියම rubber ගහක් කලන් ගන්නලා මෙන්න මෙයාට පාදයක් අහිමි වෙනවා. Right? Then children, though he lost a leg, he did not repent always. හැබැයි එයාගේ කකුල අහිමි වුණා කියලා මෙයා එකේ වැළපි හිටියේ නෑ, right? පස්සේ විතරේ හිටියේ නැහැ. From his childhood, he had a strong determination to be a useful citizen after completing his studies successfully. එයාගේ අධ්‍යාපනයට හොඳින් හදාරලා, right? මෙන්න මේ ජීවිතේ සාර්ථක මිනිසෙක් කෙනා කියන අභියෝග මේ he had that thought, right? ඒ සිතිවිල්ල තිබ්බා. He had that aim. ඒ අරමුණ යාට තිබ්බා, right? So with the determination of empowering his family and looking after his parents, then පවුලට ශක්තියක් කියලා දෙමව්පියෝ රැක බලා ගන්නවා කියන අරමුණින් මොකද කරේ? With that determination and අධිෂ්ඨානය යුතුව he attended the school daily on crutches. මේ අර කිහිලි කර වලින් පුතේ මෙයා හැමදාම ඉස්කෝලේ යනවා. Crutches walking around 6 miles, right? හැත්තක්ම හයක්. දැන් ඒ කියන්නේ කිලෝමීටර් සාමාන්‍යයෙන් 8ක් 9ක් විතර මෙයා පයින් ගිහිල්ලා. කොහොමද දවසකට පයින් යනවා? ඇයි එන්නේ? එතකොට daily on crutches walking around 6 miles carrying his school bag. School bag එක දාගෙන කිලෝමීටර් 8ක් 9ක් විතර මෙයා පයින් යනවලු. කොහොමද? Today children even can't think, right? අද කාලේ හිතන්නවත් බැහැ නැත්නම් මෙහෙම දෙයක්. Then but in some areas there are some children like that. නමුත් අද කාලේ එහෙම ළමයි නැතුවම නෙමෙයි පුතේ ලංකාවේ. ඉන්නවා. Right? In some areas. Then right. And carrying his school bag also. You can't නෙමෙයි school bag එක දාගෙන man. He who was a popular student in the village as well as in his school won the entrance to a university. තිබුතේ ප්‍රදේශයේ පාසලේ ජනප්‍රිය ළමයෙක් වෙච්ච මෙයා විශ්වවිද්‍යාලවලම දිනා ගන්නවා. He was a clever leader. එයා දක්ෂ කතිකෙක් වගේම හොඳ නායකයෙක්. Then he won a number of victories in sports which were held for the differently able. ඉතින් කියනවා he won a number of victories in sport. දැන් ඔය ආබාධයට පීඩා තරඟවලින් එහෙම ගොඩක් මෙයා ජයග්‍රහණ තියෙනවලු. For different able, right? Once he climbed Sigiriya 2. වරක් මෙතුමා මේ සීගිරිය පවාන කරලා තියෙනවා with clutches, right? After joining the government service as a graduate, කැමති උපාධාරයෙක් ලෙස මෙයා රාජ්‍ය සේවයට එක්වුණාට පස්සේ he became a leader of a trade union. වෘත්තීය සමිතියක නායකයෙකුට බඩට මෙයා පත් වෙනවා.
right? While engaging in his duties well, he became a totally successful person, facing the challenges morally, forgetting his unfortunate incident things. Okay, right? Forgetting his unfortunate incident, අවසන් සිද්ධිය අමතක කළා, right? So this is a good story of in Sri Lanka. We can find out these kinds of stories a lot, Kutala. So this is one of the stories. Then we can get motivated. You have to be wise, so and you have to have a good perseverance, right? The person reacting at the mall, right? One day I will achieve these things. Likewise, okay, you have to have good determination. ඉතින් මම දවසට මේ මලඟ අකර ගන්නවා කියලා නේද? ඔතන ප්‍රතිෂ්ඨාන තියෙන්න බෑ. Clear? Okay. Then children, you have given some examples for challenges faced in day-to-day life. Okay, එදිනදා ජීවිතයේ ඔයා මුහුණ දෙන අභියෝග ටික, right? Let's look at them. Okay, just practice them just now. මේකම අපි පාඩම් කරගමු. Challenges faced in day-to-day life. Making education successful amidst economic difficulties. Children, අන්න අපේ ජීවිතේ අපිට එන අභියෝග ටික. Making education successful amidst economic difficulties. ආර්ථික ප්‍රශ්න මැද්දේ අපේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීම. Right? Second one, passing examination. That means විභාග වලින් සමත් වීම. Third one, winning the targets, facing failure successfully. Right? Winning the targets, facing failure successfully. අභියෝග අපේ ඉලක්ක වලට අපි යන්න ඕනේ. Facing failure successfully. මේ අපේ වෙන පරාජයන් සාර්ථකව මුහුණ දීලා. And we can gain experiences from our failures today. අපේ පරාජයන්ගෙන් අපි අත්දැකීම් ලබා ගන්න ඕනේ. Okay. Next one, winning the goals in life. ජීවිතේ ඊළඟටම ළඟා කරගන්න කියලා කියනවා. Next one, winning the barriers. මේ බාධක ජය ගන්න කියලා කියනවා. Right? There may be some different barriers in your life today. You have to overcome them, right? Correct errors. There may be some errors with you. ආග අඩුපාඩු වෙති, වැරදි අඩුපාඩු වෙති. You have to correct them. ඒවා අපි හදා ගන්න ඕනේ. Okay. If you want to achieve your targets, you have to overcome them. You have to correct them. Maintenance of a beautiful environment. ලස්සන පරිසරයක් තියාගන්න in your surrounding, in your home surrounding, in your working place, in everywhere. You have to maintain a beautiful environment today, and then you can have a calm mind today. Automate. So සංසුන් මනසක් ඉමවට තියාගන්න පුළුවන්, and you can do your works without stress, right? The maintenance of coexistence free from conflicts. සහජීවනයේ තියාගන්න කියලා කියනවා. You have to associate the others with a good manner, right? And you have to develop interpersonal relations with others, Pudala. Thereby, you can maintain a relationship that is free from conflict, right? ගැටුම් මාරවල් වලින් තොර සමතාවක් ගන්න පුළුවන් නේද? Okay. Children, these are so much important. So these are some challenges faced in day-to-day life. එනම් මෙන්න මේ අපි එදින ජීවිතයේ මුණ දෙන අභියෝග ටිකක් මේ තියෙන්නේ. As mentioned above, ඉතින් කිව්වා වගේ we will have to face various challenges in social life as well as in personal life. අපේ සමාජ ජීවිතේ ඒ වගේම පුද්ගලික ජීවිතේ අපි අභියෝග වලට මුහුණ දෙනවානේ. Therefore, it is important to face a challenge by being challenge to the challenge successfully without fleeing from it. අභියෝගයට අභියෝගයක් වෙන්න කියලා කියනවා. Don't flee from challenges. අභියෝගවලට බය පලා යන්න පාට කියනවා. Clear? And think about when you are in your class with අපි සමහර ළමයි වල පන්තිවල ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ? Teacher gave some challenges. Then ගුරුවරයෙක් කියනවා එකක අභියෝග දෙනවා ළමයින්ට. Please do this one. Some children skip these things and try to avoid these things. They are afraid of accepting challenges. ගොඩක් තමයි බයයි අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න. අභියෝග බාර ගන්න බයයි. But some children are not like that. සමහර ළමයි එහෙම නැහැ. ඔය හොඳට කඩාගෙන ඉස්සරහට යනවා. Right? And you have to accept challenges. අභියෝග බාර ගන්න. Don't flee from it. අභියෝගවලට බය දුවන මිනිස්සු හැමදාම දුවන්න වෙන්නේ. So don't do such things today. There are so many opportunities in your school. So accept them. ගොඩක් අවස්ථා තියෙනවානේ ඒවා ගන්න ඒ අවස්ථා. Clear? Thereby you can develop your skills. Then children, right like this when you come.
This someone can write down. Some challenges we faced in our then children, please write down some of them. Okay, how about now? If it is so, please inform me. Put a message in the chat to Tala. Then we can go to the next part. So, okay, Sinal. I think time is enough now. Right. Next part, children.
Okay, reacting in a positive way in problematic and challenging situations, children, another important part, right? Reacting in a positive way in problematic and challenging situation. අභියෝගාත්මක පුතේ ගැටලුකාරී අවස්ථාවක ධනාත්මකව ප්‍රතිචාර දැක්වීම, right? Let's look at how to do it, okay? Look at the figure here, okay? බලන්න මේ රූපේ දිහා පොඩ්ඩක්. Do you know this person? ඔයාලා දන්නවද මේ පුද්ගලයා? Who is that? How do we mean? Huh? One of the great scientists in history, right? Okay. This is one of the famous sayings of him. එයාගේ ප්‍රසිද්ධ කීම තමයි මේක. මොකද්ද? I have not failed. මම පරාජය වුණ නැහැ. පරාජයපත් වුණ නැහැ. I have just found 10,000 ways that won't work. නේද? එයා කියන්නේ 9,999 times, right? එයා try කරා කියලා කියන්නේ, right? He tried for 9,999 times and he will succeed in the 10,000 time, right? That's the answer. Okay, let's look at that one. One of the famous saying. The above statement was the answer given by Thomas Alva Edison to one of his friends when he asked whether he was going to commit 10,000 wrongs in the invention of electric bulb. Even the 9,999 attempt proved no success. ඉතින් අච්චර වාර ගණන් try කළා හරි ගිහින් නැතුණාට දසදහසින් වාරය හරි ගියා කියලා කියනවා. ඉතින් what becomes vividly clear through this is that more successful personalities ignore mistakes. පුතේ ගොඩක් සාර්ථක වෙයි මිනිස්සුયો ඒ අත්තර දීම් වගේ දේවල් ගණන් ගන්න නැහැ. They ignore them and they get the experience through their failures, right? එයාලගේ පරාජයන් ගෙන එයාලා අත්දැකීමක් තමයි ලබා ගන්න, right? And regard them as blessing to win their challenges. ඒක ඒ පරාජයන් ආශිර්වාදයක් කරගන්නවා. That's why that's what I told you earlier. They get the experience from their failures. ඒක පරාජයන් ගෙන අත්දැකීමක් කියලා ලබා ගන්නවා. Then children, there's a great personality called in here you have given Thomas Alva Edison, right? In our history පුතාලා there are so many great personalities like that. Okay, ගොඩක් ඉතින් චරිත ඉන්නවා, right? Okay. දැන් මෙයාගෙත් මේ වැඩවලට උදව් කරපු කෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා, right? මෙයාත් එයාගෙන් ඒවා අරගෙන දෙනවා කවුද? නිකෝලා ටෙස්ලා. පොඩ්ඩක් ඔයාලා බලන්න කවුද නිකෝලා ටෙස්ලා කියන්නේ කියලා. Then now you are enjoying your vacation. Vacation කියන එක මම එයාගෙන පොඩ්ඩක් ඉස්සර හොයලා දාන්න කවුද? නිකෝලා ටෙස්ලා. One of the greatest scientists. සුපිරිගණේ විද්‍යාඥයෙක්. ඔයාලා බලන්න ඉස්සර ටික. Right. Then psychosocial, next part. Psychosocial relationships to be promoted to overcome challenges. Right? That means children, what again? Psychosocial relationships to be promoted to overcome challenges, right? Children, if you want to overcome challenges successfully, that's සාර්ථක අභියෝග ජය ගන්න ඕන නම්, right? What are the psychosocial relationships that should be promoted? ඔයා විසින් වර්ධනය කර ගන්න ඕන මෙන්න මේ මනෝ සමාජීය සමතාව මොනවද? Right? When you are staying psychotherapy, when you are working in society, right? And also within yourself also සමාජයේ ඉන්නකොට වගේම ඔයා තුල, right? You have to develop, you have to promote these types of things, right? මේ වගේ දේවල් ටිකක් ඔයාලට වර්ධනය කර ගන්න වෙනවා. Controlling emotion, children, චිත්ත වේග පාලනය. It is beneficial for you as well as society. ඔයාලට වගේම සමාජයට මේක වැදගත් දෙයක් නේ, right? It's a psychosocial skill. ඒක මනෝ සමාජීය කුසලතාවයක්, right? That is very beneficial towards overcoming challenges. Clear? Second one, effective communication. That means වලදායි සංවේදනය. Clear? That means directing your ideas clearly. ඔයාගේ පැහැදිලිව අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. And also listen to the others' ideas as well. අනිත් අයගේ අදහස් වලට සවන් දෙන්නත් ඕනේ. That is effective communication. වලදායි සංවේදනය. Third one, problem solving. That means ගැටලු නිරාකරණය කිරීම. Next one, making correct decisions. නිවැරදි තීරණ ගැනීම. Right? Then critical thinking. විචාරශීලී චින්තනය. You have to think critically on problems and challenges, right? Creative thinking. නිර්මාණශීලී චින්තනය, right? You have to think creatively and try to overcome challenges පුතාලා. නිර්මාණශීලීව හිතලා අභියෝග ජය ගන්න ඕනේ. Next one, interpersonal relationships. Children, when you are
when you talk about overcoming challenge children, sometimes you need to have the help of others. Or so you have to maintain good interpersonal relationships, right? යහපත් අන්තර් පුත්‍ර සමතා පාත්ත ගන්න වෙනවා with the other people, right? When kindness and compassion මේ අපි කියන දයාව, කරුණාව, අනුකම්පාව නේද? Kindness and compassion, children. You have to have such kind of qualities also. Self-awareness, that means ආත්ම අවබෝධය, යථාබෝධයක් තියෙනවා, right? You have to know about yourself well. ඔයාගේ නම් දැනගෙන ඉන්න ඕන. Right. These are some psychosocial relationships that should be promoted to overcome challenges, right? එහෙනම් මෙන්න මේ කියන දේවල් ඔයා වර්ධනය කර ගන්න වෙනවා for what to overcome challenges. අපි ඔබ ජය ගන්නට. Look at the paragraphs also. ඒ අනුව childhood පුතේ පුංචි කාලේ ඉඳලා මනසක් හදා ගන්න කියලා කියනවා. මෙන්න මේ අභියෝග ජය ගන්න. Right? When some people face challenges පුතාලා, they will suicide, right? They make suicide. Actually, they even sacrifice their life also. And also, they take some wrong decisions where they deal in a gun now. Some are weepings, right? Some become mentally broken. Some become distressed and subject to depression also. Depression and our So from the childhood, Putana, you have to bear any challenge. Okay, you have to have this experience. Right? It is important to develop a good mentality from the childhood, right? Like, there was a boy, right? There was a elder brother in my school. I think one of the students of my mother's class, my අම්මගේ පන්තියේ තමයි හිටියේ ළමයා අයියා and somewhat rich කොට පොහොසත් ළමෙක් මේ ළමයා and actually he had the only child of the family පවුලේ එකම ළමයා මෙයා actually he suicided පුතේ ඇත්තට මෙයා දිවි නාගත්තා බිලල් දාගත්තා in his I think when he is doing A levels, right? A level කරගෙන හිටිය දවසල a good debater on the කතිකෙක් මෙයා and once they competed in the serious debate with AET. My mother handles that team, right? අපි අම්ම තමයි debate team එක handle කරේ. So he was one of the members of the debate team, right? එයාත් එතන හිටිය debate team එකේ. Then due to a problem with his mother in the family, මේ පුංචි ළමයා හැදුනේ පුතා මේ ළමයා හැදුනේ හොඳට සැකල තමයි මේ කොල්ලා. Due to a small problem in the family, he actually he get a wrong decision. He took a camera recorder and recorded what is he doing. Right? And by using the bed linen, he made a wrong and he suicided his life. Right? Due to a small problem. Not even a challenge. Because small problem, right? And he has a tourist hotel also. Right? And elephants are there in the hotel also. Alit in my hotel. Right? Right? They can't even face a small problem. Right? So from your childhood, Putana, you have to develop that skill. Bear anything today. Bear anything in your life. Accept anything in your life. Handle clear? Otherwise, don't behave like babies, right? In your future, you have to undergo different kinds of challenges today. So you have to have the courage to face them. Clear? Right? Then so think about them deeply. Especially psychosocial competencies must be developed, right? Right? By improving these qualities,
your personality too can be enhanced, right? අපේ පෞරුෂත්වය වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. When these qualities are improved, the power of facing challenges too gets developed. Children, when these qualities are improved, මෙන්න මේ කියන ගුණාංග වර්ධනය කරගත්තාම පුතාලා, the power of facing challenges too gets developed. අභියෝග වලට මුහුණ දීමේ හැකියාව අපිට වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. Clear? Okay, children. This is not just lesson today. This is about the life. දැන් මේ නිකම්ම පාඩම් නෙමෙයි මේවා. This is about your life today. This is about your future life and the current life. මේ වර්තමාන ජීවිතේ අනාගත ජීවිතේට ඕන දේ තමයි කියලා දෙන්නේ. Right? Please think about them deeply. මේවා ගන්න හිතේ පුතේ දවසක ඕන වෙයි. Right. Then children, let's try this question. ප්‍රශ්නයක් අපි ලියා ගමු. Psychosocial skills that we have to develop to overcome challenges in life. Right. Then you can write some of them. No need to drawing charts today. Please write them downwards. Please write down these skills downwards. Just hardly agam.
Could if it is so, please inform me. Right, I think time is enough for this one, children. Okay. Right. Then, I think on next day we can talk about the next part. Then all of you take out your geography books and get ready, children. Geography come here. Hi. Then all of you take out your geography books and get ready. Children, we are discussing the last lesson that comes under third term syllabus. The basic features of 150,000 topographic maps in Sri Lanka, right? Sri Lanka ave ක්‍රපණදාහ භූෂමදාහ තියම්බල මූලික ලක්ෂණ, right? Then children, first of all, we identified how to classify the topographic features available that are present on the earth as cultural features and the previously we told them as man-made and natural, right? But in here we learn another two words here, right? The natural features on the features seen on the land are known as physical features. Other than we can get the physical features here, man-made features are known as cultural features, right? After that, children, we talk about the 150,000 topographic map drawn by the Survey Department of Sri Lanka. Children, actually, it has been drawn according to the 1 to 50,000 scale. එකට 50,000 scale එක තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ. So 1 centimeter or else 1 unit in the map indicate 50,000 such units in the real world. ඒ කියන්නේ map එකේ පුතේ CPMA එක centimeter එකක් කියලා කියන්නේ සැබෑ ලෝකයේ centimeter 50,000. That means 0.5 kilometer was 500 meters, right? The meter 500 කියලා අපි කියනවා.
ඒ කියන්නේ කිලෝමීටර් භාගයක්. 2 centimeter on the map. Find out the if you take a rule and if you find out the location of two places to if the gap between these two places are 2 centimeter, that means in real world the real length is 1 kilometer. Now, centimeter දෙකක් ආවොත් මොකද කියන්නේ? සැබෑ ලෝකයේ කිලෝමීටර් දිගයි කියලා කියන්නේ පරතරය, right? Sorry, we talked about that part. අපි ටික කතා කරා. Then children, let's talk about this part. අද අපි මේ කොටස කතා කරමු. Right. Then children, they have drawn a topographic maps according to the scale 1 to 50,000. This means Sri Lanka Survey Department. Sri Lanka Military Department and the Military City, right? Under this scale, මේ scale එකේ යටතේ. Clear? And how about the length and the width of this one? Then කොහොමද ඒකේ දිග බලන්න? Look at this one. When they have drawn that map පුතාලා ඉතින් ඇන්දර පස්සේ මොදලා තියෙන්නේ. The length of Sri Lanka from point P to Dondra Head in the north, right? The length of Sri Lanka from point P in the north to Dondra Head in the south is 432 kilometers per day. ඔයාලා දන්නවා දෙවුදුරුවේ කියන්නේ පෙරදුරුවේ ඉඳලා දෙවුදුරුව දක්වා අපිට දිග කොච්චර ලංකාවේ? 432 kilometers, right? Now let's apply this value according to the 1 to 50,000 topographic method. සිතිමක් ඇන්දර මේගොල්ලෝ බලමු මේ ලංකාව කියන එක කොච්චර දුරට මේක පුංචි කරලා ඇඳලාද මේගොල්ලෝ කියලා. Right? They have minimized the Sri Lanka into a map. දැන් සිතියමකට මේගොල්ලෝ ඇඳලා ගන්නවා ලංකාව. By using the scale 1 to 50,000. බලමු එහෙනම් map එකේ size එක කොහොමද කියලා. Right? The width of Sri Lanka from Colombo to Colombo in the west to Sangaman point in the east. Namate Colombo සිට බටහිරින් කොළඹ නැගෙනහිරින් Sangaman point එක. The width of Sri Lanka is 224 kilometers. Kilometer 600ක් තියෙනවා ලංකාවේ. If the whole map of Sri Lanka is drawn to 1 to 50,000 scale, then මුළු ලංකාවම ඇන්දොත් මෙන්න මේ 1.50,000 සිතියම විදිහට ඒ scale එකේ ඇන්දොත් what will happen here? මොකද වෙන්නේ? The size of it will be 864 centimeter. That means, you know that, we can something length is on the map means okay, children, now look at this one. There was signal interruption there. Now it's okay there. Then children, right. Listen carefully. Children, if when we talk about the map drawn according to the 1 to 50,000 topographic map, right? When we talk about the map drawn according to the 1 to 50,000 scale, you know that 1 centimeter on the map indicates 0.5 kilometer. Map එකේ centimeter එකක් කියන්නේ සැබෑ ලෝකයේ කිලෝමීටර් භාගයක්. 2 centimeter on the map means 1 kilometer in real world. කොට map එකේ centimeter දෙකක් කියන්නේ සැබෑ ලෝකයේ කිලෝමීටර් එකක්. එහෙනම් මොකද ගන්න මෙතන? What we do here? Multiply it by 2. මේක දෙකෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ. Why is that? The value is given in kilometers. 432 then. ලංකාවේ දිග 432ක් දාලා තියෙනවානේ. කිලෝමීටර් එකක් indicate කරන්න නම් map එකේ centimeter දෙකක් පෙන්වන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ map එක අපි දෙකකින් ගුණ කරගන්න ඕනේ. If you want to convert this one into kilometers per day, actually when you talk about this scale, මේ scale එක අනුව map එක හදා ගන්න ඕන නම් you have to multiply it by 2. දෙකෙන් ගුණ කරාම එනවා මෙන්න මේ value එක කීයද? 864. 864 කියන value එක එනවා. Then the
Then the height of the map is the Lanka Usikil 432 multiplied by 2. ඔය හාර්ති 32 දෙකෙන් ගුණ කරා. මෙන්න මේක තන්දරේ ඉන්නවා. Right? 2 centimeter in the map indicate 1 kilometer. මොකද සිටියේ මේ සෙන්ටිමීටර් දෙකක් තමයි කිලෝමීටර් එකක් පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේකද දෙන්නේ කිලෝමීටර වලින් යන්නේ. 432ක් තියෙනවා නේද? එතකොට මේක කිලෝමීටර් කරගන්න බෑ. නැත්තම් මෙතන භාගයක් එන්න ඕනේ. එතකොට 2 centimeter indicate 1 kilometer, right? දැන් map එකේ සෙන්ටිමීටර් දෙකක් තමයි පෙන්නන්නේ කිලෝමීටර් එකක්. එහෙනම් මේක කිලෝමීටර්ස් වලින් දීලා තියෙන්නේ බලන්න මේ. This value is given in kilometers. ඉතින් කිලෝමීටර් කරන්න දෙකෙන් ගුණ කරන්න වෙනවා. So multiplied by 2 දෙකෙන් ගුණ කරන්න. Then what the value here? 864 centimeter. Map එකේ උස කීයක් එනවද? 864 centimeter. That means convert into meters පුතේ. ඒක හරවන meters වලට කී දෙන්නේ? 8.64 meters. Map එකේ උස කීයද? මීටර් 8.64යි. Can you read the map? Map එක කියවුව හැකිද? No, you can't. At least you have to use ladders to read that one. or ඉනිමකක් කිම තියාගන්න මේ map එක කියවන්න. Now you know that there are some practical problems here. ඒවට තේරෙනවා අස ඇත්තටම කියව ගන්න බෑ නෙච්චර උස map එකක්. Look at the width also. පල්ලත් ඔහොම බලා ගන්නකො. You know that the width of Sri Lanka is 224 kilometers. You know that map 2 centimeter in the map indicate 1 kilometer in real world. 1 centimeter indicates 0.5 kilometer. 2 centimeter then සෙන්ටිමීටර් එකකින් පෙන්වන මැප් එකේ කිලෝමීටර් භාගයයිනේ. ඉතින් කිලෝමීටර් එකක් පෙන්වන්න සෙන්ටිමීටර් දෙකක් එපයි. ඉතින් දෙකෙන් ගුණ කරගන්න. 2 multiply 224 kilometers by 2. දෙකෙන් ගුණ කරාම ප්‍රත්‍යාගයක් එනවා. What is the value here? 448 centimeter. That means it is given in centimeter. The width of the map is 4.48 meters. Meter 4යි ගණක් පළවෙනි map එක. Right? It is high more than 8 meters. උස මීටර 8යි ගන්න. And the width is more than 4 meters. පළල මීටර 4යි ගන්න. How you can read that map? එහෙම map එකක් කියව ගන්නේ කොහොමද? It is drawn according to the scale. ඒක ඇඳලා තියෙන්නේ මේ පරිමාණයට. The survey department drawn this map according to this scale. මේක ඇඳලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ පරිමාණය අනුවනේ. And how you can handle it? කොහොමද පරිහරණය කරන්නේ? They have divided the Sri Lankan map into 92 map sheet. මෙයාලා නිකන් හිටියේ නෑ. මෙයාලා බෙදුවා මේ Sri Lankan map එක කොටස් 92කට. They divided these actually they divided this map into 92 map sheets. අපි කියනවා සිතියම් පත්‍ර 92කට බෙදුවා. Each and every map sheet has a name and a number. මේ සිතියම් පත්‍රයකට තියෙනවා නමක් සහ අංකයක්. Clear? Okay, අන්න එක තමයි ඒගොල්ලෝ කරේ. Otherwise you have to use ladders to read the map. නැත්නම් ඉනිමකක් තියලා තමයි map එක කියවන්න වෙන්නේ. Right? එහෙම කරන්න බෑනේ. To handle it easily. පහසුවෙන් මේක handle කරගන්න මොකද කරේ? They divided this map into 92 map sheets. සිතියම් පත්‍ර 92කට බෙදුවා. Look at this one. මේ බලන්න. This is the map that they have divided. අන්න ඒගොල්ලෝ ඒ බෙදපු map එක. Clear? Look at the rest part here. Accordingly, the map will be 8.64 meter in length and 4.48 meter in width, right? Drawing and using such a map is practically difficult. In evan සිටීමක් හැදීම සහ හැසිරවීම ප්‍රායෝගිකව අමාරුයිනේ. Hence, for the easy and efficient use, පහසු සහ කාර්යක්ෂම භාවිතයට topographic map of Sri Lanka has been divided into 92 parts, right? When we Sri Lanka with the හිතියම සිතියම් පත්‍ර 92කට බෙදුවා මේගොල්ලෝ. Clear? Then children, each part is known as a map sheet. අපි කියනවා මේ හැම කොටසකටම මොකක් කියලාද? Each part is known as a map sheet. සිතියම් පත්‍රයක් කියලා කියනවා. And each map sheet has been given a name and a sheet number. මේ හැම පුතේ සිතියම් පත්‍රයකටම නමක් සහ අංකයක් දීලා තියෙනවා. Clear? Okay. Then children, we had to write this note to දාලා අපි note එක ලියා ගමු. Right. Today, star mark and this one. Star mark and මාත් ලියා ගමු මේ විදිහට. Okay, අර board එක ලියනකො නේද? හරි okay.
Sri Lanka Survey Department had drawn the topographic map of Sri Lanka according to the one to 50,000 scale. According to the 1 to 50,000 scale. But handling such a map is practically difficult. Yes, right. Then children, I will erase it. Next part. Right. Okay, this is the first part here. Sorry, they had divided so they had divided. It's already it's okay, it's okay. I should have. So they have been divided. Divided this map. They have been divided this map into 92 map sheets. Map sheet has a name and a number. Children, underline these things. Mungkin අපි underline කරගමු. Name and number, 92 map sheets.
Right. Right. I think time is enough for that. Then next part. Right. Okay. Then children, all of you look at this map. මොකද බලාගන්න මේ map එක. Right. You can find out 92 map sheets here. දැන් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සිතියම් පත්‍ර 92ක් නේද? Right. Then you can find out each and every map sheet has a name and a number. මේ හැම එකම තියෙනවා මෙන්න මේ නමක් සහ අංකයක් තියෙනවා නේද? Right. Then they look at for a while, right? බලා ගන්න තියෙන්නේ. Find out your one and find out your map sheet. ඔයා ඉන්න ප්‍රදේශයේ map sheet එක හොයාගන්න බලන්න. Find out yours one. හොයන්න බලන්න වගේ. Find out yours one and find out the name and the number. ඔයා ඉන්න ප්‍රදේශයේ නමයි map sheet එකේ නමයි අංකය හොයාගන්න බලන්න. Look at the map carefully. Look at your textbook. Right. Then children, it is emphasize the candy, right? මේ candy එක පොඩ්ඩක් emphasize කරලා තියෙනවා නේ මෙතන. බලා ගන්න. The map sheet number is 54. 54 දැන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ මණිපාය වලින් පටන් ගන්න. That's number 1. Right? That's a point Pedro පැත්ත තියෙනවා නේද? මොකම වෙනවා. Number 1, number 2, number 3 එන්නේ නේද? Right. And 91 is Matara, 92 is Pangal, right? 90th one is Goal, right? මේක order එකට ලස්සනට බෙදලා තියෙනවා, right? They have been divided orderly. පිළිවෙලට බෙදලා තියෙනවා. Right. A segment from number 91 Matara sheet of the 120,000 topographic map is depicted below. අපිට මෙන්න මේ මාතරය එක මෙන්න මේක this one. මෙන්න මේ මාතරය එක හරි. The map sheet of Matara have been given to you. මෙන්න දීලා දෙනවා ඔයාලට. Look at this part. It includes Valigama Bay. මෙතන Valigama බොක්ක බලා ගන්න පුළුවන්. You can find out this one with Valigama Bay. Valigama Bay. Then and the adjoining areas. Adjoining means you learn about that one, that word in grade 7 also. After හතේ හම්බුණා නේද? Can you remember the sea limits? අර මුදු සීමාවල තිබ්බේ. contiguous sea or adjoining sea එකක් තිබ්බ නේද? අන්න. යාබද මුදු සීමාව. මේ යාබද කලාප කියලා කියන්නේ. Valigama Bay and adjoining areas can be seen here. Valigama බොක්ක සහ යදාළ කලාප අවර කලාප බලා ගන්න පුළුවන්. To study the information represented on the map, use the key given in figure 4.1. 4.1 look the figure එක බලන්න කියනවා. Every topographical map contains such a key. ඉතින් හැම පුතේ භූෂණ අන්තිමකම මේ වගේ key එකක් තියෙනවා. අන්න key එක. Right, this is the key. පුතේ this is the key that that belong to topographical maps. භූෂණ සාහිත්‍යයට දාට key එක තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. Think about the tourist map. සංචාරක සිතියම් මෙහෙම ගත්තාම
they are somewhat different. Then think about the roadways and railways, huh? Roadways and expressways, මාර්ගිකයන් ගත්තාම ඒවා වෙනස් වෙනවා. And think about the railways, ඒවා එහෙමයි. Think about the vegetation cover. The key will be differ according to the topic of the map or the heading of the map. The සිටියේ මෙන්න මේ නම අනුව සිටියේ මේ මාතෘකාව අනුව ඒ heading එක අනුව the key of the map will differ. ඒ සිටියේ මේ පුතේ සුචිය කියන දේ මෙන්න මේ key එක keys වෙනස් වෙනවා. Okay. Look at it for a while. පොඩ්ඩක් බලාගෙන බලන්න මෙන්න මේක. Convectional signs, right? Let's discuss them one by one. Before that, look at them for a while. පොඩ්ඩක් බලාගෙන බලන්න. Identify these areas. Okay, let's look at them one by one. පළමු කෙනෙකුත් නේද? Look at the boundary shape. දෙවන සීමා ටිකක් දීලා තියෙනවා. Sorry. Provincial boundary. You can find it here, right? බලන්න provincial boundary එක. Plus marks. And two negative marks, right? Or dashes, right? පුතේ මේ plus mark එකයි නෙමෙයි negative mark එකයි. ඉතින් මේ වගේ plus එකයි negative දෙකයි. Plus එකයි negative දෙකයි. ඔහොමම තමයි තියෙන්නේ මේ boundary එක. In Sri Lankan maps also you can find out that provincial boundary. ඒක බලලා ගන්න පුළුවන්. The next one, the plus mark and a dot, right? Plus mark එකයි මේ dot එකක් වගේ තියෙනවා. Plus එකයි dot එකයි, plus එකයි dot එකයි එහෙම යනවා. Then dotted lines are there. මෙන්න මේ පුංචි පුංචි ටික් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් පුතේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන. බලන්න මේ dash එක වගේ පුංචි ඉරි කැලලක් තියෙනවා. dot තුනක් තියෙනවා නේද? අසේ මේ මොකක්ද? That is boundaries of AGA divisions, right? අසේ මේ dash එකයි dot දෙකයි, dash එකයි dot තුනයි. That is granularity division. There are some dotted lines. මේ කඩේ set එකක් තියෙනවා. Urban council limits. අපි කියන නගර සීමාවෙන් කරන mark එක. Then sanctuaries, forest reserves, අභය භූමි, වනරක්ෂිත කලාප වෙන් කරන mark එක. Rest house, hotel. Rest house එක hotel එක උදේ දැන්. Rest house is marked in black color. එක black color වලින් දීලා තියෙන්නේ නේද? The hotel is marked in red color. hotel එක රතු පාටින් mark කරලා තියෙනවා මෙතන. Historical places, ඓතිහාසික ස්ථානයක් වෙන මේ doctrine wheel එකේ මේ ධර්ම චක්‍රය වගේ එකේ මෙන්න මේ භාගයක් දාලා තියෙනවා doctrine wheel එකේ අන්න. Historical places, ඓතිහාසික ස්ථාන කියලා පෙන්නනවා. clear? අනිකුත් ලක්ෂණ. Building up area. Sorry, built area. ගොඩනගන ලද ප්‍රදේශයක්. විතර built area එකක් complete කරපු area එකක්. උතේ building, උතම building මේ the small red black color is කියලා මේ අර පුංචි කළු පාට කොටුවක් තියෙන්නේ that's building. ඒ තමයි building එක. Special building. The somewhat larger sphere. අර කළු පාටින් තියෙන ලොකු කොටුවක් තියෙන අන්න. Special building එක. Post office, sub post office. Post office is marked in black color. ඔය post office තමයි අපතේ මෙන්න මේ black color එකෙන් mark, sorry red color එකෙන් mark කරලා තියෙන්නේ. Sub post office, sorry. Sub post office is marked in red color. Sorry, black color. Sub post office එක black color එකෙන් දාලා තියෙන්නේ. The next one, you can find out a figure of a post. Right? මෙන්න මේ post එක රූපයක් දාලා තියෙනවා නේද මෙතන? මොනවාද? Then post pillar actually නේ. තැපැල් කණුවක් ඔය වගේ දාලා තියෙන්නේ නේද? Then right. Police station code. Police station is indicated in the black color star. Then the
Chord means adhikarana. Chord is indicated in the red color is star, right? Ratu පාටින් තමයි අධිකරණය පෙන්නලා තියෙන්නේ. Buddhist Hindu temple, right? You can find out a pagoda, right? A figure of a pagoda here. මේ දාගක රූපයක් තියෙනවා. That is a Buddhist temple. You can find out a figure of a කෝවිල්. මේ පුංචි කෝවිල් රූපයක් තියෙනවා නේද? ඔන්න කෙල්ලාස්ලාට පේන්නේ නැති වෙයි ලෝකෝට. There's a figure of a කෝවිල් here. කෝවිල් එක රූපයක් තියෙනවා. Then you can find a cross here. Cross රූපයක් තියෙනවා. That is church. The mosque is represented with the crescent. අඩහඳේ අඩහඳ දාලා තියෙනවා නේද? crescent එක දාලා තියෙනවා. Then lighthouse. මේ අර අමුතු light එළියක් එකක් පත්තු කරලා තියෙනවා දාලා තියෙනවා නේ. light. මේ රේඩු තුනක් මේවා තියෙනවා. right. lighthouse ප්‍රදීපාගාරය. Then tourist bungalow. සංචාරක බංගලාවක්. ඔය මාකින් දාලා තියෙනවා. Then the school and the hospital. School එකයි hospital එකයි mark කරලා තියෙනවා. right. Let's go to this part. මෙන්න මේ අපිට හම්බෙනවා මේ highway class A. A ශ්‍රේණියේ මාර්ග, right? පුතේ you know that there is a margin like this. මෙතන මේ කළු පාට background එකක් තියෙනවා. මේ black color line එකක් මෙතන යනවා පුතේ. There are two black color lines here. මේ වගේ කළු පාට line එකක් වටේ තියෙනවා ඈ. Clear? මේ මෙතන black color line මේ this is a B class road. මේ B ශ්‍රේණිය මාර්ගයක් නේ. දැන් මේ කළු පාට line එක යනවා වටේට. Clear? අන්න. ඒක මාක් කරන්න ඕනේ. Highway class A, highway class B, A ශ්‍රේණිය මාර්ග, B ශ්‍රේණිය මාර්ග. And you have to insert the letter A here, the B here. Highway under construction. හදමින් පවතින මොකද අධිවේගී මාර්ගයක්. You have to put that black color margins here also. මෙතන අර black color margin දෙපැත්තෙන් යවන්න ඕනේ. And you can use red and white color to indicate that one. Red, white colors like indicate කරනවා. Highway under construction. Other roads are expressed in yellow color. කෙනෙකුත් මාර්ග කහ පාටින් දක්වනවා. The black lines are there are black line margins here. එතනත් black color margin දෙකක් තියෙනවා. The other one is other roads and minor roads. Right? මේ සුළු පාරවල් තියෙනවා නේද? Oh. Right. Then minor roads, then සුළු පාර, කුඩා මාර්ග. footpath මේ අඩි පාරවල්. You can find out sign like this. මේ වගේ sign එක බලා ගන්න පුළුවන්. Then tunnel පුතේ මේ උමගක් අපිට හම්බ වෙනවා. It's a tunnel. උමග රූපේ බලා ගන්න. Then you can find a ferry here. මේ මෙතන අපිට හම්බ ferry එකක් මේ පාලම් පාරුව. The road ends up here. මෙතන පාර ඉවරයි. අන්න ferry එකකින් තමයි එහා පැත්තට යන්නේ. පාලමකින් පාරුවකින් තමයි මෙතන එහා පැත්තට යන්නේ. පාරුවකින් එහා පැත්තට යනවා. ferry එකකින් එහා පැත්තට යනවා. අන්න ferry causeway පුතේ මෙන්න පැන්නුමක් ඔය එකක් තියෙනවා. right? Bridge culvert. මෙන්න bridge එකයි culvert එක දෙතනම අහපු දෙයක් නවා. You draw this one. This is the bridge. මේ somewhat large. The gap is somewhat large. මෙතන gap එක ඈත් කරලා තියෙන්නේ. This is the bridge. මේ පාලම. This is the culvert. මේ පාලම මේ බෝක්කුව. This is the culvert. This is footbridge. මේ සපත්තු පාලමක් තියෙන්නේ, right? In Peradeniya you can find out that one. I think due to the Dikwa cyclone, it has been washed away. ඒක ගලවගෙන ගියා නේද ගෙලින්ම ඒක. Footbridge එක. සපත්තු පාලම එල්ලෙන පාලමක් තිබ්බනේ. right. Then children railways. ඔන්න බලන්න මේ railways ටිකක් තියෙනවා. Broad gauge single track. Broad gauge double line track, right? මෙන්න පුතේ තනි මාර්ගයක්. හරි broad gauge. උකට මේ පොඩක් full මෙන්න මේ දුම්රිය මාර්ගය broad gauge double line විතර මේ අපි කියනවා double line එකක් තියෙනවා තමයි මෙතන මේ mark දෙකක් ගහන්නේ, right? මෙන්න මේ marks දෙකක් ගහන්නේ. double line වල පෙන්නන්න. Then narrow line තනි පෙළක් කියන්නේ තනි රේඛාවක් කියන්නේ තනි කියන්නේ පටු දුම්රිය මාර්ගයක්. The tunnel
දුම්රිය උමගක්. The train goes to a tunnel. මෙන්න මේ tunnel එක. This one. Tunnel. Railway bridge. මේ දුම්රිය පාර යනවා මෙන්න මේ පාලමක් උඩින්. Railway bridge. This one. Then saved road across the railway line, right? දැන් දුම්රිය පාර හරහා මෙන්න මේ වගේ ආරක්ෂාකාරී දුම්රිය හරස් මාර්ගයක් වැටලා තියෙනවා. clear? zoom කරලා පොඩ පොද වෙනවා වගේ නේ. right. This one. Okay, and these conventional signs are unique to each country. පුතේ දැන් රට අනුව මේවා unique වෙනවා. ඒ නිසා දැන් අපිට Google search කරලා කියලා මේවා ගොඩක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. From country to country they will differ. මේවා වෙනස් වෙනවා ගොඩක් වෙනාට. රටේ මත වෙනස් වෙනවා තියෙන දේවල්, අඳින විදිය. Then unsafe road across the railway. This one yellow color indicates the unsafe railway lines, right? අනාරක්ෂිත දුම්රිය මාර්ගයක්, දුම්රිය මාර්ගය හැදිච්ච පාරක් වෙනවා. Next one. Embarkment පුතේ. ඔන්න දෙපැත්ත ඉවුරු තියෙනවා. මෙන්න මේ embarkments තියෙනවා මෙන්න මේ දුම්රිය පාර ගාව. Railway cut එකක්. Railway cut එකක්. අපි අර තේරුවා. In some railway stations we can find out railway cut. ඒකට railway cut එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් ඔය දුම්රිය නැවතුම්පල වල වගේ තැන්වල හම්බෙන්නේ. ඒකට අර මේ පීලි මාරු කිරීම වගේ දේවල් කරනවා නේද? ඒ වගේ දේවල් ගන්නවා මේගොල්ලෝ. Then ඔය දුම්රිය පාර වෙනස් කරන්න නම් වලට ගන්නවා මේගොල්ලෝ. Then railway station, railway hall. මෙන්න මේක කොට බලාගන්න මෙන්න මේක අහුව exam එකේ. Railway station, it is marked in square. Red color square. මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙන්නේ. This the red color circle here. It is marked with a red color circle. That is railway hall. ඒ දුම්රිය නිකම්ම නැවතුමක්. අරක නැවතුම් පළක්. Right? The larger one is the railway station. Next one, railway track over the bridge. පාලමක් උඩින් යන railway track එකක්. This one. The next one, under the bridge, right? This is the over the bridge one. This is the under the bridge one. Okay, මේ යට පාලම උඩින් යන එක රටින් යන. Next part. Vegetation. Okay, vegetation is marked with light green color. ඔය ලාපල පාටින් තමයි ඔය වනවැස්ම mark කරනවා අපි. Especially paddy cultivation is marked with light green color. මෙන්න මේ ලාපල පාටින් V වගාව mark කරනවා. Tea. You can find out the shape of tea leaves here. Then තේ කොළ වගේ හැඩයක් දාලා දිනනවා නේද? Tea cultivation is marked like this. Rubber is marked like this. Coconut is marked like this. Coconut මෙහෙම mark කරනවා. Other plantations, garden lands. මේ පුතේ මේ බලන්න මේ first half indicate other plantation. මෙන්න මෙතනින් පෙන්නන්නේ අනෙකුත් භෝග වගා. This one indicate මෙන්න මේක indicate කරන this one indicate garden lands. ඔය ගෙවතු වගාව කරපු ප්‍රදේශ තමයි පෙන්නන්නේ. Next one. Marshes, swamps. Marshes or swamps. මෙන්න තියෙනවා වගුරු බිම් තියෙනවා. Marshes or swamps. This is mangrove. මේ තියෙන මොකද? කඩොලාන mangrove. කඩොලාන mangrove. Woodlands, forest. Okay, this is a woodland. මේ බලන්න මේ the density of forest is much less. මේ නිකම්ම පොඩි කැලෑවක වඩලා හැපා woodland එක. The density is somewhat less. ඝනත්වය අඩුයිනේ. This is a forest. Forest එක ඉන්ඩිකේට් කරන මෙන්න මේ විදියට. වනාන්තරය. Density is high. ඝනත්වය අධිකයි වනාන්තරය. Next one. Grassland and chainers. This indicates grassland. මෙතන තෘණ බිමක් mark කරලා තියෙනවා. Grassland. This indicates chainers. මෙතන හේනක් mark කරලා තියෙනවා. This is important. මෙන්න නිතරම අහව ප්‍රශ්නයක්. In many years it is been asked. මේක නම් පොතේ අහුවා අවුරුදු බර ගානක. Practice just now. මේක මම උඩට දාගන්න. Tank, irrigation,
sorry, tank, abandoned tank. May තියෙන වැවක් පුතේ. Right? You have to mark it with blue color and the bun should be marked with brown color. මේ වැව බැම්මා දින්න දුඹුරු පාටින් ආ. Once the children weren't given marks due to not drawing with brown color. Okay, and then I කියලා දුඹුරු පාටි color කරේ නැහැ කියලා ලකුණු දුන්න ළමයිට කවුරුද? Fun. Right? So please, when you are going to when you are facing the third term test putala, please take out some color pencils and go to the exam, right? For a part pencil definitely you will be asked to draw some conventional signs. අනිවාර්යෙන් ඔය සංකේතයක් අනින්න දෙනවා මතේ. Some famous ones are there. අනිතරම් දෙන්න ටිකක් තියෙනවා. ඒක මම ඔබට emphasize කරමු කියන්නේ. This is tank. Right? And color it with blue color. ඒක නිල් පාටින් පාට කරන්න. Abandoned tank means අතහැරලා දාපු එකක්. Abandoned tank means අතහැර දැමූ එකක්. Right? Then mark white color here. Leave white color here. White color space here. මේ මැද සුදු පාට ඉතුරු කරන්න. Abandoned tank එක කියලා කියන්නේ. Right? This is the tank bond. මේ වැව දැම්ම. Irrigation canal. මෙන්න මේ වාරි අල මාර්ගයක් තියෙනවා මෙන්න මේ. එකම side එක මෙන්න. Draw a straight line in blue color and draw some markings like this to a side. එක පැත්තකට මෙන්න වගේ පැත්තකට markings ටිකක් දාගත්තා නම් හරියි. Clear? Water hole. Water hole and dam. මේ dam කියන මොකද්ද මේ වේලක් නේද? Water hole එකේ dam එකේ right? බලන්න. පිල් පාටින් යනවා නම් ඇති එක. dam එක. මෙන්න මේ වේව බෑම් නම් ඉන්නේ. Right. Relief features, right? In this session, we are going to talk about this one. අපි කතා කරනවා මේ වගේ දුනාද? මෙන්න මේ සමෝච්ච රේඛාව ගැන කතා කරනවා. Index contour line. මේ mark කරනවා අපි මෙන්න මේ value එකේ මේ index contour line. Right. බලගන්න. Intermediate contour, right? අතරමැදි නේද? Intermediate contour lines. Supplementary contour lines, bathymetric contour lines, bathymetric lines, right? Bathymetric lines. Trigonometrical station sport. But we have trigonometrical sports කියලා කියන්නේ දැන් ඔය view mark පිදුරු තලාගල, knuckles මෙච්චරයි, සමනල mountain peak මෙච්චරයි. අන්න ඒ වගේ trigonometrical peaks. අපි කියනවා sports කියලා කියනවා. ඒ යම් යම් තැන්වල මේ උස mark කරනවා නේද? දාන්න මේ විශේෂ ස්ථාන, right? Then height. ඒ භූමියේ උස තමයි height එක mark කරලා මෙතන mark කරනවා ඊට කරලා. Rock outcrop. පුතේ මෙන්න මේ වගේ මේ පර්වතයක් rock outcrop එකක්. මෙන්න මේ විසිරුණු ගල් තලාවක් වගේ එකක්. rock එකක් outcrop එකක්. Sand bank මේ අපි කියන sand bank or beach. වේරලා තීරයක් නැත්නම් වැලි තලාවක් වෙනනේ මෙන්න මේ brown color image එකේ. These are the conventional signs that you have to practice. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕන මොනවද? මෙන්න මේ conventional signs ටික. Right? You to understand these things, right? Homework at the homework. At home, you have to draw them. Right? Because definitely few of them has to be drawn into exam. The key exam still practice them. Practice the topic is the convectional signs. Convectional signs of a topographic map. Convectional signs of a topographic map of Sri Lanka. Of a topographic map of Sri Lanka. Right? Of a topographic map of Sri Lanka. Of a topographic map of Sri Lanka, right? Then children, on next day we can talk about the physical features. අපි අදහස් කතාරු මෙන්න මේ භෞතික ලක්ෂණ ටික ගැන අපි කියනවා natural features ටික නේද? මේ ස්වභාවික ලක්ෂණ ටිකක් තියෙනවා. Let's talk about them. Right, and in here we have talked about the contour line. Definitely, there will be a question regarding this one in exam also. There may be some questions to draw some contour lines also. So I will teach you on next day.
thereby we can do the lesson. පාඩ විවරණ ඇත්තම නේද? කපඩි දැන් අපිට දාන්න තියෙන්නේ. Within 2 weeks we can finish the lesson. පාඩ දෙකක් ගැදෙනකොට අපිට පාඩ විවර ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම. Clear? At the end of this month we can finish the geography syllabus පුතාලා. Then we can do a revision also. අපි revision එකක් කරමු ඊට පස්සේ නේද? Okay, then take out your health books and get ready children. Health මොතරම් අපි ලෑස්ති. Okay. Right, children. Still, we are talking about our drawing events, right? Let us practice drawing events. Then, children, we talk about some precautions that we should take on towards preventing accidents of drawing events. Then we talk about how to hold the shot put, and also how to keep the shot put. And we talk about some activities to practice shot put. And we learn how to throw the shot put being in a standing position. Today we are going to talk about throwing the discus. Again, right? Then all of you take out your health books and get ready, children. Health පොතන ලෑස්ති වෙන හැමෝම. Then the next topic පුතාලා දැන් මාත් කාලය ගමු. Throwing the discus. Throwing the discus. කව පෙත්ත විසිකිරීම, right? Throwing the discus. Throwing the discus. Right. Then let's look at the history of the throwing of discus පුතාලා. අපිට බලමු ඉතිහාසක තන්දරේ, right? Right, children. Then it is said that the discus throw had been an event even in the first Olympic games that were held in Athens in ancient Greek. පුරාණ ග්‍රීසියේ මෙන්න මේ
ඇතැන්ස්ට පැත්තිච මේ පලවෙනි ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවල පවා ඉසව්වත් තමයි වෙන්නේ මේ පව පෙත්ත විසි කිරීම කියලා කියන්නේ, right? Then children, when you see the have you watched this film? ඔයාලා මේ ෆිල්ම් එක බලලා තියෙනවද? Hercules දැන් සමහරට දැකලා තියෙනවා මේ The Rock Dan Johnson කියන ෆිල්ම් එක බලලා සමහරට The Hercules කියන ෆිල්ම් එක. Actually it's a legendary character. මෙයා සමහරට මේ පුරා වෘත්තවල එන චරිතයක් මෙයා Hercules කියලා කියන්නේ. Right? But have you know about the history of the Greek පුතාලා දැන් මම දන්නවද ඔයාලා පොඩක් ග්‍රීක ඉතිහාසය දන්නවද ටිකක්? There are some gods like Zeus. Zeus means the god of the heaven, neither the god of the king of the gods. දෙවිවරුන්ගේ රජුරු නේද? එයා ප්‍රධානිය. And the Titan, කවුද Titan කියලා කියන්නේ? Who is in charge of the underworld? අපායට අධිපති කෙනානේ. The Apollo, then the Athena. Athena is the goddess that is in charge of the sports. ක්‍රීඩාවට අධිපති කෙනානේ Athena දෙවගණ කියලා කියන්නේ. In Sri Lankan schools also, we commemorate that one. Okay, අපි සමරනවා නේද? Beginning of the sport meets. A girl dressed like a goddess. දෙවගණක් වගේ අදිනවා ගෑනලා එක් නේද? And 4 boys carry her on her shoulders by actually they arrange a small house like this today. කුංචර ගයක් වගේ හදලා නේ දෝලාවක් හදලා. And 4 boys are carrying that one. Then children, there are some nice stories about this one. The last කතා හැම තියෙනවා නේද උතන? Have you heard about the Pegasus? It's a horse, black color horse with wings. අර පියාපත් වෙන අස්සෙක් නේ Pegasus කියලා. එහෙම චරිත ගොඩක් ඉන්නවා නේද? And the Medusa, a girl with snakes, a lot of snakes in her head. Other than we have hair in our head, right? But that woman has so many snakes in her head. That is Medusa. Right? And there was a film of Hercules. I think it is producing 1968. I think 1968 or 58. ඉදවසේ 68 හෝ 58 හදපු ෆිල්ම් එකක් තමයි Hercules කියලා. It's a beautiful film. ලස්සන ෆිල්ම් එකක්, right? The Hercules is also beautiful. ඒ Hercules වලට ඉන්න කෙනාත් මාන ලස්සනයි මනුස්සයා. Nice film. අරගේ වසේගේ rock film නේ. මේකම තියෙනවා ඉතින් ගොඩක් ඒවා, right? You can learn about some historical events that happened in those events, those eras, huh? ඉතින් ඒ ඔක්කොම legends පුතේ. ඒ ඔක්කොම ඉතින් පුරාවෘත්තෝ තියෙනවා නේද? Greek myths, Greek මිත්‍යා මත. Discus throw is an event in which proper combination of strength, momentum, and coordination are required, like in shot put, right? That means children, discus throw 2 is an event in proper combination of strength. Okay? Likewise the previous one, likewise the shot put throw. Shot put එක වගේම පුතේ we need strength, momentum. මෙන්න මේ හොඳ මෙයාවට තියෙනවනේ මෙන්න මේ හොඳ අපි කියනවා මේ strength එකක් ඕනේ and coordination හොඳ සමායෝජනයක් ඕනේ are required like in shot put. shot put වල වගේම discus throw එකටත් ඒ වගේම ඒ දේවල් ටික ඕන වෙනවා. Then how to hold the discus properly? This is also been asked in your exam. මෙන්න මේකත් exam එක අහපු දෙයක් මොකද්ද? How to hold the discus properly? කොහොමද පව පෙත්ත හරියට අල්ලගන්නේ? How to hold it properly? Clear? Okay children, then the discus is gripped well with the distal phalanges and the fingers are spread apart on the rim of the discus. Look at the discus here. There's a metal rim here. Then what is the metal ring at the end? There's a metal rim here. This is somewhat wooden. Make a wooden right? This is the discus. I think in your school you already seen that one, okay? Or then then when you are holding it, we have to spread out the fingers. With the fingertips. Fingertips are in the mind. Grip. Clear? Then children, okay. For instance, what a example. You can put you ready here.
spread out කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ ඇඟිලි ඈත් කළා තමයි මේක අල්ලගන්නේ. clear? ඈත් කළා අල්ලගන්න ඕනේ. clear? Okay. Then දැන් this is somewhat large අර කියලා ලොකු එකක් නෙමේක නේද? This discus is gripped well with the distal phalanges and the fingers are spread apart on the rim of the discus. The thumb lies freely on the face of the discus. මේ මහා පැංගිය නිදහසේ ප්ලේට් එක මේ මෙටල් ප්ලේට් එක මෙහෙන් grip කරනවා. මේක නිකන් උඩ තියෙන්නේ මේ මහා පැංගිය. මේක නිකන්ම උඩ තමයි තියෙන්නේ. මේක දිහා ලොකු රවුමක් මේක හරියට grip කරනකොට මේක නිකන් උඩ තමයි තියෙන්නේ. Right? That is how you should hold it. ඔබ තමයි අල්ලගන්න විදිහේදී. Clear? Then children, the discus is gripped well with the distal phalanges and the fingers are spread apart on the rim of the discus. මේ හොඳට ඈත් කරලා අල්ලගන්න, right? මේ fingertips වලින් තමයි grip කරගන්නේ. The thumb lies freely on the face of the discus. මේ discus ගේ මූණද මත මහපට ඇඟිල්ල ඉඳාසේ තියෙනවා. Right. Then notification පුතල් වශයෙන් අපි ලියාගමු. I asked you to write the topic. මම වාචිකා ලියන එක පුතාලට, right? දැන් මම අපි how to hold the discus properly. දැන් අපි යබුලියේ sorry කවුප් එක මොකක්ද අපිට අඩ අල්ල ගන්න, right? How to hold the discus properly. Right. Children, now you can right. So පුතාලා please leave some space to draw this one. මේ ටික අඳින්න දෙන්න තියාගන්න. Especially these two figures, මේ දෙක. Right. Please write down this one. ඔය ලියාගමු. By after leaving some space to draw the figures, please write down this sentence පුතාලා. ඔය ලියාගමු.
I think time is enough for this one. Then right. Well, children, complete the work at home. Getting at home, you can draw them. Okay. Then let's look at some simple activities to practice. Show in the discuss, right? Children, you have given some simple ones here. Roll the discus along the ground, releasing it with the index finger, right? That means this one. Index finger, right? By using your index finger, index finger, this one. Index finger means this one, right? Clear? Keep it like this. Right? Draw the discus along the ground, releasing it with the index finger. Index finger can release 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 it like this. Release clear? Roll the discus along the ground. Roll and make release release it with the index finger. Release the index finger. Yeah, okay. You have been training to handle it carefully. That means hurry it under handle it, right? Keep the discus firmly gripped in your hand and rotate the arm in the shape of the eight. Okay, after holding this one like this, you have to move it like this. Clear? Then in the air, you can find out a figure like this. And then what a may again. Tamay main neither. You have flat right? It looks like 8. Right? Keep the discus firmly gripped in your hand and rotate the arm in the shape of an 8. Right. That's number 2. Look at number 3. Throw the discus forward. Discus from a side of the body. So we have thing maker. Off side of the body, releasing it with the index finger. Again, the index finger game. Index finger in the mega release release index finger game. Clear? Release index finger game. Throw the discus forward from the side of the body, releasing it with the index finger with the makeup release side again. Clear? With the with by using the index finger. Clear? These are the activities that you have given here. Right. The question here, write down an activity to practice drawing the discus. To practice drawing the discus. Then children, you can write one of them. At home, you can draw figure also. If you want to get full marks, children, you have to draw figure also. We have elementary activities here. Please write one of them, children.
I think time is enough for some children. Shall we go to the next part? Okay, then next part, children. At home, you can complete the figure with Anna. Then look at how to draw the discus being in a standing position, right? Take any area of it on the program. Let's look at the procedure. Number one, drawing the discus being in a standing position can be done in the following two ways. Okay, there are two ways to do it, right? Make it from the right. Children, give me 1 second. Then I will show it to you. Then right. Then okay, children. Then when drawing with the right hand, right? When drawing with the right hand, the discus is released, keeping the feet aligned with the shoulders, right? So there are two ways. I told you that there are two ways, right? When drawing the right hand, the right? The discus is released, keeping the feet aligned with the shoulders, right? අපි කියනවා මෙන්න මේ පාදපතේ කොහොමද තියාගන්න ඕනේ. The figures 9යි දෙකක් තියෙනවා, right? You have to spread the legs like this. පුතේවා මෙන්න මේ කකුල් දෙක උඩ තියාගන්න කොහොමද? Approximately the shoulder width, right? ඔරේස් කට්ටේ මගේ තියාගන්න ඉස්සෙල්ලා. The body balance is maintained by keeping the right foot in the front, right? By keeping the legs like this, you can turn your body to the clockwise direction or low swing right hand පැත්තට මෙන්න අපි ඇඟ හරවනවා හරවලා මොකද කරන්නේ අන්න මෙන්න මේ ප්‍රෝවින් එක කරනවා right while staying in the standing position එක කරන්නේ හිත ගැනීමේ ඉරියව්වෙන්මයි right මේක කරගිලා අපි ප්‍රෝ කරනවා මේක clear then children that's number 1 look at number 2 මෙන්න මේකේ වෙන වෙනසක් තියෙනවා I prefer this one also. I'm making a product chemistry with Arake, Loku, Javaganamori, issue. But this is not the exact question because I had to make a circular momentum. But in this age, you have given how to draw the discus in the standing position, right? Now, you stand with the left foot in the front. If you are a right-handed one, if your dominant hand is right hand, if you are going to throw the discus with your right hand, keep the left foot in front. The dominant correct now. Keep your left leg in front. Then turn the body clockwise towards the back. Clear? Then and release the discus to the front side while turning forward. Make a release clear? At the same time, bring the right foot forward. But in here, you have been asked to when probing with the right hand, the discus is released, keeping the foot aligned with the shoulders. That's all. Right? And after probing it, you have to keep the right foot in front to maintain the balance. Number one step normally we have passive right foot but in here at the beginning of the draw you have to stay like this if your right hand is the dominant one or you have to keep the left foot in front, right? Then turn the body clockwise clockwise and while you are turning back the body release the discus right? While you are turning back the body, release the discus. Clear? Then okay, at the same time, bring the right foot forward. A back leg back leg right foot
turn or take it forward and keep it. ඉස්සරහට තියන්න කියලා කියනවා. For what මොකටද? To maintain body balance. සුරේ සම්බන්ධතාවය තියාගන්න. These are the two ways of drawing the discus in standing position. සිතගෙන ඉරියව්වෙන් මෙන්න මේ discus draw කරන විදි දෙක. Right. Next question, children. Write down the two ways of write down the two ways of drawing the discus in standing position, right? In standing position. Right, children. Now you can write. Actually, you can write both of them. දෙකම ලියා ගන්න ඕනේ. Leave some space for the figures. පුතේ රූප වලට ඉඳ තියාගෙන you should have to write this one, okay? මේක ලියා ගන්න ඕන අපි. Leave some space for the figures, රූප වලට අපි ඉඳ තියාගමු. And please draw them. Okay, you can. Please write them by leaving spaces for the figures. Thereafter, we can move towards the javelin throw. Please write it down. Please write on both of the ways. And both figures at home.
Yeah, how about now? If you solve this, inform me. Then we can go to the next part, children. The javelin throw, the last part here. Okay, അവസാന person. Okay, but then another 1 minute. You can have another minute. Okay. Right. Okay, children. Then look at the next topic. Then all of you write down the next topic, javelin throw, right? Sorry, javelin throw. Okay, javelin throw. Hella visikirima, right? Javelin throw. Hella visikirima. The next topic. Then a Out of all throw-in equipment used in athletic events, the javelin is the one with the lowest weight. For that, think about the weight of the, think about the size and the weight of the equipment like shot put, right? Shot put the heaviest one. That is the heaviest throwing equipment of the bar maker. The lightest one is the javelin. By Adumekam the Sahel maker. When may uh, hell is it, right? Hell there. Then therefore, the javelin is the equipment that can be thrown over the longer distance. වැඩිම දුරක් දාන්න පුළුවන් equipment මොකක්ද එහෙනම්? මෙන්න මේ javelin එක, right? Can you throw the shot put to a longer distance පුතාලා? වාට යගුලීම ගොඩක් දුර දැම්ම හැකිද? No, you can't. But then you know that Sri Lankan the player Dinesh Karan holds the
how to run for some distance to gain some speed, right? හොඳ වේගයක් ලබා ගන්න අපි දුවනවා යම් ආදි කීපයක් උදේ steps කීපයක් අපි දුවගෙන යනවා. Thereby you can gain a good speed. හොඳ වේගයක් ලබා ගන්න හැකි. Then with the generating speed you can throw the javelin to a longer distance. මේ වේගයත් එක්ක අපි හොඳට දුරකට අපිට දාන්න පුළුවන් වෙනවා එල්ලේ, right? Javelin throw is an event that involves running. Okay. Then Bodhisattva can write this on to you, right? Javelin is the lightest that means Sahaluma. Javelin is the lightest LIGHTEST, right? Javelin is the lightest equipment. Javelin is the lightest equipment among throwing equipments. Lightest equipment among throwing equipments. And it is an event, and it is an event, and it is an event, and it is an event that involves running. ධාවනය කියන දේ දකින්න පුළුවන්. Physically සාවා. That involves running. Hi children. Hey, how to grip the javelin well? How to grip the javelin properly? දැන් කොහොමද මේ හෙල්ලේ අල්ලගන්නේ? The following methods are used for gripping the javelin, right? There's an alternate solution for me. මට දෙ විකල්පයක් දැන් ගෙදර තියෙනවා හදාගත්ත එකක්. Right. දැන් මේ හදලා ඒක හදාගත්තා. Right. හරි. බැලුම් ගහන්න දෙන අම්මගෙන් හරි කොහොමද උත්සව කරලා මම හරියට දෙන්න. දෙන්න පුතේ. There's a grip like this. මේ වගේ grip එකක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් හෙල් එක. Right? මේ වගේ grip එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. Right? I think you already seen that one. දැකලා තියෙන ඔයගොල්ලෝ ඒක සාමාන්‍යයෙන්. Right? Just like this. මේ වගේ grip එකක් තියෙනවා. Right? මේ වගේ. Clear? Okay. Then gripping with the thumb and the index finger, right? The index finger means I told you earlier. This one, we make an index finger, right? Index finger. Then gripping with the thumb and the index finger. We make thumb the guy. Up a line, right? Index finger. Up then grip. Ready? If there's equipment with you like this, okay, you can take it. Then you can practice this one, huh? Gripping with the thumb and the index finger. The other one is gripping with the thumb and the middle finger. The other method is gripping with the thumb and the middle finger. මැදැඟිල්ලයි මෙන්න මේ thumb එකෙනුයි අල්ලන එකක් තියෙනවා. මේකත් කතා කරමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. Then okay, just like this one කියලා දෙන්නම් බලාගන්න. ඉතින් description එක මුකුත් නැහැ. මෙන්න මෙහෙමයි කරන්නේ. Gripping with the thumb and the index finger. මෙන්න මේ thumb එකයි index finger එක අල්ලන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේවා. Right? Keep it your hand like this. So and push it downwards like this. Right? Grab it like this. Grab right? Grab this one like this. Grab index finger and thumb. Thumb index finger. And hold it tightly. Then you can throw it. Clear? And then gripping with the thumb and the middle finger, right? Thumb middle finger and the thumb, right? Gripping with the thumb and the middle finger. The thumb just like this. Grab it like this. Right? Draw it like this. Draw it like this and
grab it like this, okay? നമുക്ക് අල්ල ගන්නවා, right? මෙන්න මේ දෙකෙන් මේ by using these two fingers. මේ දෙකෙන් තමයි අල්ලගන්නේ. Index finger should lie on the javelin like this. මේ index finger එක මෙහෙම තියාගන්න. Right? මෙහෙන් grab කරනවා, right? මේ දෙකෙන් grab කරනවා, right? Grab it like this. Keep the index finger, දැන් මෙහෙ අදගෙන ආවා. Draw it like this, අදගෙන ආවා, right? Draw it like this. Then keep the index finger lies on the javelin. එක තියන්න මේ විදියට. And grip it with the by using thumb and the middle finger. මේ මැද ඇඟිල්ලෙනුයි මෙතනින් අල්ල ගන්න. Clear? And grip කරා. Then you can throw it. Clear? And throw කරන විදිය. Actually, this is my main event in my schooling age. මගේ ප්‍රධානම ක්‍රීඩාව මේක. ප්‍රධානම event එකක්. javelin throw එක සාමාන්‍යයෙන් මම දෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. ස්කූල් එකේ ඉඳලා මම දුන්නේ නැහැ කාටවත් එක ෆස්ට් ක්ලාස් එක මම තියාගත්තා. Right, then okay. These are the methods used for gripping the javelin. Clear? Then children, okay, right. Then right like this. මෙහෙම ගියාගමු. Write down the methods used to grip the javelin. Right. Right, children. These are the two methods. And draw them at home. This is number one, this is number two. Number one, number two. Right, I think that is enough, children.
Next part. Okay. Simple activities practice javelin pro, right, children? Then simple activities practice javelin pro. You have given some activities here. Actually, you have given three activities here Putala, to practice javelin pro. May hell basically put you in a number one. Throw the javelin over a distance of about 5 meters. So after holding it properly, become again, right? Don't at the beginning they don't try to throw it to a greater distance. Try first of all, practice the posture. Posture and you pin it because pin the next question. There's something to be asked. What is the angle? Any child please tell me the answer? What can you answer? What is the angle that we should throw this, release this javelin? Putting up a javelin release down angle in one. What is the angle? Just guess it. Guess that. What is the angle that we have to release this javelin? Up it javelin release down on the harmony. Anshika peeing over the unknown. Huh? You can put the answer also. Put the answer that one. Sorry, chat. Right, children, 45 degrees. Anshika, half is fine. Tama yawan no. Ekane may wage angle lekin yawan no. 45 degrees wali yawan no. Then make a 45 වලට අඩු වෙන මේ angle එක අඩු වෙන්නේ. එතන මොකද වෙන්නේ? මේක pin වෙන්නේ නැහැ ගිහිල්ලා. අර slip වෙලා යනවා. It will slip. But it doesn't pin. ඒක pin වෙන්නේ නැහැ. කියලා ඇනෙන්න ඕනේ මේ ගිහිල්ලා. If the angle is higher than 45 degrees, I got a very angle එක. The javelin didn't go javelin does not go to a far distance, right? But it will be pin way. It doesn't go to a long distance, right? But happy. If you want to throw it to the maximum distance and to pin it, you have to throw it, you have to release it with an angle of 45 degrees, right? Okay. Masih harus pakai goya warna ne, pin kerana, jadi menurut ya warna. Right. Then children, number one, throw the javelin over a distance of about 5 meters. By using the proper technique, you have throw the javelin to a distance about 5 meters, right? Practice the procedure. Number two, throw the javelin at target that has been placed in the front. Draw a particular target on the ground. Circle like a ground. Okay. Then by keeping some distance try to hit it. It's a pin and try right? It's a pin and try target practice. Number three, hold the javelin with both hands. So effective have a hold the javelin with both hands. Right? Right? Then bend the body backwards. Right? Then and throw the javelin very hard so that the point of the javelin hits the ground. In a pass on the ground, when make on the stretch right? Hold the javelin with both hands up the game. Bend the body backwards, and throw the javelin very hard so that the point of the javelin hits the ground. Then when the sports means I don't have javelin at home. So I use my end bar
at my home, right? But don't try them at home, right? මගේ ඉවෙන්ට් එකකින් ඉඳි මට ඔයගොල්ලෝ ඉන්න මම එක කරේ ඈ. හරි ඉතින් හොඳට ස්ට්‍රෙන්ත් එක ආවා මට ඒක කරගන්න. හරි ඉතින් මම ෆස්ට් ප්ලේස් ඔය ගත්තා ඒ දවස්වල. right බලගන්න. then but unable to continue after the A-levels. First thing continue කරේ නැහැ නේ ඔය. හරි then throwing the javelin forward being in a standing position, right? Throwing the javelin forward being in a standing position. හිට ගැනීම ඉරියව්වෙන් යකුලිය දාන හැටි. right? Before that point දාලා you have to write down one of them. ඉතින් අපි එකක් ලියාගෙන ඉමු. right. The question is this one ප්‍රශ්නයක් ලියාගමු මේ විදිහට. Write down an activity. Write down an activity to practice. Write down an activity to practice. Write down an activity to practice. Javelin throw. Write down an activity to practice. Javelin throw. Right. Especially if you are a sport person, you have to take a nutritious meal. දැන් අද ගොඩක් කොළණි කරලා පරණනේ ඇයි කන්නේ නැහැ හරියට. They don't take a nutritious meal. ඔක්කොම junk food fast food එකක් එතකොට මේ during my A-levels මගේ A-level කරන කාලේ ඇත්තට මට ඒ chance එකක්. chance එකක් මෙහෙමයි actually suddenly my dad was suffered from an illness පුතාලා අපට ආසනීපයක් වුණා. During that period, my mother used to cook foods like red rice. They call it ratu bhat, chickpeas, green gram, right? It's fresh, hal, maso, mung, kadala, cowpea, right? Over the river, right? And some of the strength that up and yeah, if you are a sport person, you have to take a nutritious meal, right? Otherwise, you can't engage in sport activities properly. Nothing what skills develop clear? So you have to consider about your nutrition, right? You know that sport persons is a special category that needs special nutrition. විශේෂ පෝෂණයක් කරන විශේෂ කාණ්ඩයක් තමයි ක්‍රීඩකෝ කියලා කියන්නේ. Clear? අපි යාළුවෝ ඇතනේ අපි දරුවෝ ඇතනේ. So you have to intake a good nutritious meal, huh? Right today, you can write some of them. Actually, you can write at least one of them. But if you want to get the more marks and the full marks, you have to draw a illustration. Proof right. I'll give 1 minute for this one. Then we can move to the last part of the lesson. All right, last part, children, last part. Throwing the javelin forward forward being in a standing position, right? Throwing the javelin forward being in a standing position. Then on the hit again area win a hill basically, right? In higher grades, you can learn about how to throw javelin with the approach run. When approach run again gihilla, or the dawan take a gihilla you can learn about that one in the higher grades, right? Especially in grade 10, 11. Then children, throwing the javelin forward being a standing position, right? Sitting in area win, heading. In here, you are not engaging in an approach run today. You are throwing it while staying in the same place, right? The thrower should stand facing the throwing direction today. You have to stand focusing
you have to you have to stand facing the throwing direction. විසිකර දිශාව බලාගෙන අපි හිට ගන්නවා. Then number 2, when throwing the javelin with the left hand, then වම් අතින් මෙන්න මේක විසිකරනවා නම් the right foot should be kept at the back. වම් පාදයේ if your hand is if your left hand is the dominant hand පුතාලා, you have to keep the right foot in front, right? එතකොට මෙන්න මේ right foot back. මේ දකුණු පාදය පිටපතින් දිනවා. දැන් කියනවා when throwing the javelin with the left hand, the right foot should be kept at the back. Okay. Then children, as the javelin is launched, the right foot should be brought forward. මේ දකුණු පාදයේ ඉස්සරහින් ඉවත් තියන්න කියලා කියනවා. Right. පුතා, you have to hold it properly. හරියට අල්ලගන්න. Right. Then keep your if your dominant hand is the right hand. ඔයාගේ දකුණු අත හුරු කෙනෙක් නම් keep the left foot in front. වම් පාදය ඉස්සරහින් තියාගන්න. Then you can throw it, right? ඊට අපි මේක විසිකිරීම කරනවා. Clear? Okay. ඉතින් as the javelin is launched, the right foot should be brought forward. ඉතින් විසිකරාට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඔයාගේ දකුණු පාදය ඉස්සරහින් අල්ලලා තියලා you can maintain body balance. ඉතින් සම්බරතාවය තියාගන්න කියලා කියනවා. Right. ඔච්චරයි. That's the of the lesson. We thought we were going on. There is a question here. ප්‍රශ්නයක් අපි ලියා ගමු. How to throw the javelin? How to throw the javelin while being in an standing position. While being in an standing position. සිත ගැනීමේරියවෙන් කොහොමද මේක දාන්නේ? While being in an standing position. While being in an standing position. Okay, these are the steps. Let's try to apply them. Right, children, I think the lesson is pretty good. And here you will ask some questions regarding this lesson in your exam also. More emphasize exam again. Before joining with the class on the next day, please go to the lessons again. I put a pot before joining with the class, please practice them. Okay? Then if you have received the marks, please put them in the chat. Put them into the group. Not group, to me, okay? Personally, send it to me. Personally, message. Right, children. Then that's all for today. Then on next week, we can start a new lesson. Then I think the lesson is clear to you. Then have a nice day and goodbye. Then see you next day. Good night. Good night, sir. Thank you. You're welcome.